The beautiful ones are not yet born. The beautiful ones are not yet born, written by author called kwei Armah in 1968 in Ghana. The beautiful ones are not yet born, maana yake mzuri bado hajazaliwa. Hii ni novel iliyoandikwa na kwei Armah mwaka 1968 nchini Ghana. The main themes is corruption and the greed of materialism in Ghana after got independence. Dhamira kuu ya hii riwaya ya novel The Beautiful Are Not Yet Born, mzuri bado hajazaliwa, inazungumzia masuala ya rushwa pamoja na ufujaji wa mali dhidi ya serikali baada ya kupata uhuru nchi ya Ghana. Dear listeners, students from Form 5 and Form 6, college students, university students, teachers and other listeners. My name is teacher Kaligo Dotto Njige, a teacher of literature in English. Mpenzi msikilizaji, mwanafunzi kutoka kidato cha 5 na cha 6, mwanafunzi wa vyuo mbalimbali, walimu pamoja na msikilizaji. Kwa majina naitwa mwalimu Kaligo Dotto Njige, mwalimu wa fasihi ya Kiingereza. Students from Form 5 and Form 6, today I'm going to analyze a novel called The Beautiful Ones Are Not Yet Born, written by a Ghanaian kwei Armah in 1968 after got independence. This novel based on greed and political corruption in new independent African countries. Dear students from Form 5 and Form 6, let me give you a short history of a writer's kwei Armah from childhood until now. Mpenzi mwanafunzi kutoka kidato cha 5 na cha 6, walimu pamoja na wasikilizaji mbalimbali, napenda niongelee historia fupi ya huyu mwandishi toka utotoni hadi uzeeni. But don't forget to subscribe, like, share and comment below this video. My name is teacher Kaligo Dotto Njige, a child of Skumaland, Shinyanga, Nindo, Busalu, Mwajiji village, where my mother father lived there. kwei Armah was born 28 October 1939. Is a Ghanaian writer whose work deals with corruption and materialism in contemporary Africa. kwei Armah amezaliwa tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 1939. Huyu ni mwandishi wa Ghana ambaye ameandika riwaya yake, yani novel The Beautiful Are Not Yet Born, maana yake mzuri hajazaliwa, ilikuwa imelenga dhidi ya rushwa ya serikali ya Ghana pamoja na ufujaji wa mali baada ya uhuru. Nchi ya Ghana ilipopata uhuru mwaka 1957 chini ya Rais Kwame Nkrumah, lakini huyu mwandishi kwei Armah akawa anaangalia kwamba serikali tumeshapata uhuru, lakini mbona bado masuala ya unyanyasaji pamoja na ufujaji wa mali unazidi kuendelea. Ndio maana akaandika kwamba The Beautiful Are Not Yet Born, akimaanisha kwamba mzuri bado hajazaliwa, akitegemea kwamba bado hatujapata kiongozi mzuri ambaye anaweza akatuongoza na kutupa msaada mbalimbali dhidi ya raia lake. Lakini wa viongozi wameshapatikana, lakini wanabidi kula hela za serikali bila kusaidia wananchi wake. He is also an essayist as well as having written poetry, short stories and books for children. Huyu mwandishi kwei Armah alikuwa ni mwandishi, alikuwa anaandika essay mbalimbali, pamoja alikuwa anaandika mashairi, story fupi pamoja na vitabu vya watoto. Ndio maana huyu mwandishi kwei Armah alikuwa anajishughulisha na uandishi wa essay pamoja na mashairi mbalimbali. He is best known for his novel including The Beautiful Are Not Yet Born mwaka 1968, 2000 season 1973 and The Healers 1979. Huyu mwandishi alipewa umaarufu na hii riwaya yake The Beautiful Are Not Yet Born, ndio ilimpa umaarufu mwaka 1968. Pamoja aliandika riwaya zingine inayoitwa 2000 season iliyoandikwa mwaka 1973 pamoja na The Healers ambayo iliandikwa mwaka 1979, ikimaanisha waponyaji. In this first novel The Beautiful Ones Are Not Yet Born 1968, Armah showed his deep concern for greed and political corruption in new independent African nation Ghana. Hii novel yake ya kwanza The Beautiful Are Not Yet Born, maana yake mzuri bado hajazaliwa, aliyoandika mwaka 1968. Armah alikuwa anaonyesha kwa hisia
kali kabisa, akiwa anazungumzia tamaa pamoja na rushwa dhidi ya viongozi. Baada ya kupata uhuru, viongozi wanazidi kuinyonya nchi bila kusaidia wananchi wake. Ndio maana aliandika, alikuwa anaiponda sana serikali ya nchi ya Ghana chini ya rais wake Kwame Nkrumah, maana masuala ya rushwa pamoja na ufujaji wa mali unazidi kukisiri. Ndio maana akaandika kwamba mzuri bado hawajazaliwa wa kutusaidia sisi wanyonge. Let us proceed to analyze a novel by considering 11 components or elements that will enable you, the student from Form 5 and Form 6, to answer the question concerned with this novel and other novels. Napenda niongelee au niendelee kwa kuchambua hii riwaya novel kwa kuangalia vipengele 11. Wanafunzi kutoka kidato cha 5 na cha 6, naomba msikilize kwa makini. The following elements or components as follows: first, the title; second, author; third, year; fourth, setting; fifth, style; sixth, plot and point of view; seventh, characters; eighth, themes; ninth, conflict; 10th, message; and 11, irrelevance and philosophy. Mwanafunzi kutoka kidato cha 5 na cha 6 pamoja na walimu, naenda kuongelea au kuchambua hii riwaya kwa kuangalia vipengele 11. Kwa mfano, kipengele cha kwanza kabisa lazima tutaangalia title of the book, kwamba tutaangalia kichwa cha kitabu kinazungumza mambo gani. Kichwa cha kitabu tunaona kwamba The Beautyfu Narrated kinamaanisha nini. Pia kuna hapo kwenye title kuna maswali yake yanayotoka kwamba kitabu kinahusiana na iliyopo ndani. Kwa mwanafunzi kidato cha 5 na cha 6 uelewe kwamba title ni kipengele cha muhimu sana, maana kuna swali lake unaweza ukaulizwa. Pia tutaangalia author. Kipengele cha pili tutaangalia author, ambao ni mwandishi. Mwandishi ni nani na sifa zake tutazipata zikoje. Na kuna swali linakuja linauliza kuhusiana na masuala ya author, kwamba mwandishi yeye alikuwa anaandika akimaanisha nini. Na pia kuna kipengele cha 3 tutaangalia year, mwaka, kiandiko mwaka gani. Na kipengele cha 4 tutaangalia setting, mandhari ni wapi. Na kipengele cha 5 tutaangalia style, mitindo, mwandishi katumia mtindo gani. Na kipengele cha 6 tutaangalia plot, matukio au kapangiliaje mwandishi. Na kipengele cha 7 tutaangalia characters, wahusika. Kipengele cha 8 tutaangalia themes, dhamira. Kipengele cha 9 tutaangalia conflict, migogoro. Na kipengele cha 10 tutaangalia message. Na kipengele cha mwisho cha 11 relevance, ambapo tunaangalia kitabu kinahusiana na mambo gani. So, dear students from Form 5 and Form 6, a man who give you a story of the beautiful and anointed born. His name is Teacher Kaligo Dotto Njige, a product from Mpaka Masters Meal, advanced level 29, and also a product of Mwakipanga Igunga Tabora, o level 2016, Primary School Nyandekwa Igunga Tabora. Mpenzi mwanafunzi kutoka kidato cha 5 na cha 6, mimi ninayekupa story kwa majina naitwa Mwalimu Kaligo Dotto Njige, mwalimu wa fasihi ya Kiingereza, ambaye ni tunda au product kutoka Mpaka High School ambayo iko mkoani Maswa, mkoa wa Simiyu, ambayo advance nimesoma mwaka 2019 nimemaliza. Na pia ni product kutoka sekondari ya Olevo, yani Mwakipanga, ambayo iko wilani Igunga, mkoa wa Tabora, ambaye nimemaliza form 4 mwaka 2016. Na pia ni tunda la shule yangu ya shule msingi iko Igunga Tabora, ambaye iko Nyandekwa, shule msingi Nyandekwa, nimemaliza mwaka 2012. So, let us start with title of the novel. The title of the novel, The Beautyfu Narrated Born, is ironical. This means it does not portray direct meaning, rather shows that in our society, beautiful are being born every day. Mpenzi msikilizaji, mwanafunzi kutoka kidato cha 5 na cha 6, muelewe kwamba hii title, yani title ya hii riwaya, yani novel The Beautyfu Narrated, kwamba hii ironical, kwamba yenyewe haijazungumzia moja kwa moja, yani inazungumzia kinyume na kitu chenyewe. Maana maanisha kwamba mzuri bado hajazaliwa, wakati wazuri bado wanazaliwa kila siku. Ndio maana ametumia kwamba hii title of the novel is ironical because
It means that it does not portray direct meaning, rather shows that in our society beautiful are being born every day, kwamba wazuri bado wanazaliwa, lakini inamaanisha kwamba mzuri bado hajazaliwa, lakini kila siku wazuri wanazaliwa. But they are being destroyed by their society in engage themselves in fifth. Bado anatuambia kwamba huyu mwandishi anatuelezea kwamba lakini wazuri bado wanazaliwa, sio kwamba wazuri hawajazaliwa. Wazuri bado hawajazaliwa, lakini watoto wenyewe wanaharibiwa kulingana na jamii yenyewe, jinsi watu wanavyojishughulisha na hivyo vitu, uchafu unaojitokeza hadi watoto wanazidi kuharibiwa. Ndio maana mtoto anazaliwa hana dhambi, lakini jamii yenyewe au wazazi wenyewe au nchi yenyewe ndio inazidi kuharibu watoto kulingana na matendo yanayofanyika na jamii au nchi kwa ujumla. Every time those who were thought to be the beautiful one, they then indulge in corruption and blackmail. Ambapo tunamaanisha kwamba kila muda watoto wanaozaliwa, mtu anayezaliwa anazidi kubadilika tabia kwa sababu anajawa na tamaa, na kwa na mtu mwenye tamaa pamoja na rushwa zinabidi kuongezeka, na pamoja na masuala ya usaliti. They earn themselves luxury things, style of life, big salary, high respect and good houses. Mpenzi msikilizaji, mwanafunzi kutoka kidato cha 5 na cha 6, muelewe kwamba huyu mwandishi kwei Armah katika novel yake au riwaya yake The Beautyfu and Narrated, yani mzuri bado hajazaliwa, kwa maanisha kwamba masuala viongozi wanapoingia kwenye nafasi zao au kwenye position zao, wanajimilikisha mali wao kwa wao, wanajilipisha masuala mishahara mikubwa wao, na pia wanajenga nyumba kubwa sana badala ya kusaidia wananchi wao au tabaka la chini ambao wanahangaika na maisha magumu. Ndio maana mwandishi kwei Armah akazidi kuiponda serikali zidi ya kujimilikisha mali wao kwa wao. Baada ya kusaidia wananchi wake, wanamiliki magari makubwa, mishahara mikubwa, na pia na kujenga majumba makubwa. Hence the masses are left to suffer poverty as wearing of legs, being illiterate and hardly get sufficient social services. Pia wanafunzi, napenda kuambia kwamba hapa mwandishi kwei Armah alikuwa anazidi kuongelea masuala kwamba maskini wanazidi kuhangaika na umaskini wao, wanavaa nguo zilizochanika ambazo hazieleweki. Pia wananchi wengi hawajasoma, maana serikali hajatia manani kujenga shule kwa ajili ya kukomboa wananchi wake, na wanahangaika, huduma za jamii bado ni mbovu. According to Armah, the blame is to the leaders. Hence good leaders have not yet come or being elected. Bado anatuambia huyu Armah anatuambia kwamba bado yeye analalamikia serikali pamoja na viongozi wake, maana kiongozi mzuri bado hajazaliwa, na pia bado hatujamchagua, maana viongozi bado wanaingia, lakini hawafanyi kuwatumikia wananchi wao, wenyewe wanafanya kwa manufaa yao. Therefore, the author has used the title to summarize what are in the novel. Ndio maana mwandishi yeye mwenyewe kabisa amejaribu kusummarize, kuzungumzia hii title yenyewe The Beautyfu and Narrated Born, akiwa anazungumzia kwamba mzuri bado hajazaliwa, akiwa anaipondelea serikali ya nchi ya Ghana, maana baada ya kupata uhuru serikali inazidi kuwanyanyasa raia wake. Maana kipindi cha ukoloni walikuwa wananyanyaswa, lakini baada ya kupata uhuru, lakini uonevu ukabidi kuendelea, maana ukabidi kwamba kumbe ukoloni bado ungeendelea tu, maana serikali imezidi kutuonea. So let us shift to another element, which is the author. Author kwei Armah was born in Ghana in 1939, and he is a novelist, poet, and written different books, essay, poetry. Example of some novels written: The Beautyfu and Narrated Born, 2000 Season, and The Healers. Kipengele cha pili nazungumza author. Yani author ni mwandishi wa riwaya, yani novel. Mwandishi mwenyewe ndo anaitwa kwei Armah, aliyezaliwa nchini Ghana mwaka 1939, na pia ni mwandishi wa riwaya, mashairi pamoja na essay pamoja na story fupi. Mfano, aliandika hii novel yake iliyompa umaarufu inaitwa The Beautyfu and Narrated Born, na riwaya nyingine inayoitwa 2000 Season, yani majira 2000, pamoja The Healers ambao maana yake waponyaji. And also let us shift to another element, which is the year. The third element, kwamba tuangalie kipengele cha 3, the year.
This novel written in 1968, where this is the first novel to write after Ghana independence, kwamba mwaka wa hii riwaya imeandikwa mwaka 1968 baada ya kupata uhuru wa Ghana. Maana Ghana imepata uhuru mwaka 1957, yani hii imeandikwa ikuwa mbele baada ya miaka 9, baada ya miaka 11 ya kupata uhuru wa nchi ya Ghana. Huyu mwandishi kwei Armah akaiandika, yani imeandikwa baada ya uhuru wa Ghana. And also let us shift to another element, which is setting. Mandhari ya hii riwaya ni Ghana. Mwandishi ndio anakotokea na alikozaliwa. So and also let us shift to another element, which is style, mitindo. Tuangalie mitindo ya mwandishi. Mtindo watumia, the story is straightforward chronological order with some flashback. Tuangalie kwamba story au mtindo wa mwandishi aliyotumia katika riwaya yake, yani novel yake The Beautyfu narrated, katumia matukio ya moja kwa moja bila kurudia, lakini flashback zipo kidogo sana, lakini yenye straightforward imetawala sana, yani matukio ya moja kwa moja. And also let us shift to another element of literature, which is characterization and the characters. As we know that characterization means is the process of choosing characters, yani kile characterization maana yake ni kile kitendo cha kuchagua mhusika, ambapo hiyo ni kazi ya mwandishi, yeye mwenyewe anaamua kuchagua wahusika. And the characters is the people who used by author to portray in his work, yani kwamba characters hao ni watu wanaotumiwa na mwandishi kuwakilisha katika kazi yake. The first character is called the man who act as a book narrator, kwamba tunaangalia mhusika mkuu kabisa ambao ni main characters anaitwa the man, kwamba ndo mhusika mkuu ambaye mwandishi hakumuita jina, lakini jina lake alimuita yeye the man, yani ni mwanaume ambaye ndo mhusika mkuu anayetupa story nzima ya The Beautyfu narrated. Kwa hiyo elewa kwamba narrator, yani msimulizi wa hii riwaya the novel The Beautyfu narrated anaitwa the man, ndo anayetupa story nzima ya nchi ya Ghana. Represents the honest member of society in Ghana, kwamba huyu anawakilisha kwamba huyu ni mhusika ambaye ni mkarimu ambaye anaishi katika nchi ya Ghana. He's the main character, huyu ni mhusika mkuu. The man has negligee job as a clerk and struggle to feed his wife and his children. Hapo tunaambia kwamba yeye mwenyewe anatuambia zamani yeye alikuwa anafanya kazi za ukalani katika shirika la reli, na pia alikuwa anapambana dhidi ya kulisha familia yake pamoja na mke wake. Despite being tempted by numerous people including his politician friend Kumsum to take bribes and enrich himself quickly, and he lives to be tainted. Hapo tunaambia yeye mwenyewe anatuambia kwamba yeye alijaribu kushawishiwa alikuwa anajaribu kushawishiwa pamoja na marafiki zake ambaye walikuwa ni wafujaji mali, ambaye Kumsum ambao walikuwa wanamshawishi ajihusishe masuala ya rushwa. Ndio maana yeye mwenyewe mhusika huyu hapa alikuwa anapambana dhidi ya rushwa. Alikuwa anajaribu kupingana dhidi ya rushwa, dhidi ya viongozi wa nchi ya Ghana. Yeye alikuwa anapinga kwamba masuala ya rushwa kuachana naye. And also let us look another characters. Oyo, he is a man's wife, kwamba Oyo ni mke wa the man. Ndio maana mfahamu kwamba mhusika mwingine anaitwa Oyo ambaye huyu ni mke wa man. So and also let us look another character called the teacher. He is a middle-aged man full of wisdom who was given up in life and seen no hope for Ghana. Hapo tunaangalia kwamba the teacher huyu ni mwalimu ambaye mwenye umri wa makamo ambaye alikuwa ni rafiki yake na the man. He represents the citizen who think life will change after the colonizer leave. Kwamba the teacher huyu anatupa kwamba anaonyesha kwamba the man anatusema kwamba yeye alikuwa anawakilisha raia, yeye alikuwa anawakilisha raia wale ambao wenyewe walikuwa naamini kwamba baada ya kuondoka kwa wazungu wataishi maisha ya bata. He is also the man's friend and they occasionally discuss Ghana political situation, kwamba huyu alikuwa ni rafiki yake na the man ambaye walikuwa wanajaribu kudiscuss au kujadili masuala ya siasa nchini Ghana. And also let us look at another characters called Kumsum. Kumsum is a Nkrumah's socialist minister and the man's former classmate. Hapa tunaambia kwamba Kumsum kwamba huyu hapa alikuwa ni waziri wa masuala ya kijamii. Alikuwa ni waziri masuala ya jamii chini ya Rais Nkrumah.
He represent, na pia alikuwa ni classmate, alikuwa alisoma pamoja na the man, alikuwa ni classmate wa the man. He represents the collapse and the political system, kwamba huyu Kumsum, huyu kwamba ni kiongozi, alikuwa na fuja mali za serikali, yani alikuwa anapenda sana rushwa. Ndio maana alikuwa anaiba mali za serikali, anajimilikisha yeye mwenyewe, anajenga magari. And also let us look another character called Coffee Bill. He's a doctor worker, kwamba huyu alikuwa mfanyakazi, alikuwa anafanya kizimbani. He lost his legs in an accident, kwamba huyu hapa alivunjika mguu pale alipopata ajali. He committed succeed hence himself, kwamba huyu alijiua, baadaye mwenyewe alijinyonga, kwa sababu baada ya maisha magumu alijinyonga. And also baada ya kufukuzwa kazi. And also let us look another character called Sister Manan. Sister Manan, she is a beautiful woman, kwamba huyu alikuwa ni mwanamke mlembo, yani mzuri sana. She find escape in smoking marijuana, kwamba huyu alikuwa ni mama aliyekuwa anavuta sigara. Huyu hapa alikuwa anavuta sigara. She goes mad in the end, kwamba baadaye alipatwa na matatizo mengine. And also let us look another element of literature, which is plot. As we know that plot is an arrangement of an event in a literary work, kwamba tunaangalia matukio, kwamba matukio yamepangiwaje na huyu mwandishi kwei Armah kwenye novel yake, yani riwaya yake The Beautyfu and Not Yet Born, yani mzuri hajazaliwa, kwamba matukio kayapangiliaje. The novel starts with the man in the decrepit old bus on the way to his place of work at railway station. Hapa tunaanza kupewa kwa matukio aliyopangilia, kwamba mwandishi kayapangiliaje, yani mwandishi kwei Armah jinsi alivyopangilia matukio yake. Ndio maana ukiangalia The Beautyfu and Not Yet Born, yani mzuri bado hajazaliwa. Ndio maana yeye katuonyesha, mwandishi kwei Armah amejaribu kuonyesha kwa muundo wa gari, yani katumia basi, pamoja kuna the driver, yani muendesha gari, pamoja kuna the conductor, pamoja na stranger, yani maabiria. Ndio maana the driver maanisha kwamba ni rais, yani kamtumia the driver akimaanisha the rais mwenyewe, ndio mkulima mwenyewe ambaye anayeendesha the basi, ambapo basi yenyewe imetumika kama nchi, yani na symbolize the country, yani basi ilitumika ku symbolize the country. Pamoja na pia katumia the conductor, akimaanisha kwamba conductor ambao maanisha kwamba huyo ni conductor wa gari, ambao kimaanisha kwamba wale ni mawaziri mkuu. Pia pamoja ukiangalia the stranger ambao maanisha kwamba ni abiria, kuna maabiria ambao maanisha kwamba ni wananchi wenyewe. Ndio maana mwandishi kwei Armah katumia the bus, ambao ndani ya basi kuna the driver ambaye ni rais mwenyewe, ni symbolize the president, pamoja the conductor ambayo ina symbolize the prime minister. Pia pamoja the stranger ikimaanisha kwamba the citizen, ka symbolize kwamba ni wananchi. Pia matukio aliyoyapangilia, kwamba matukio kayapangilia kaanza na yeye the man mwenyewe, mhusika mkuu mwenyewe, ambaye akiwa anaonyesha kwamba yuko ndani ya nini, yuko ndani ya basi ambayo ni old bus, ambayo ni basi la zamani, ambayo alikuwa ameketi ndani, walikuwa wanaelekea station ya train. At the end of the bus, John or the passenger climbs onto the road, sleep and tired, ambapo mwisho wa basi lenyewe lipofika mwisho kabisa wa basi lenyewe, mwisho wa passenger wakawa wanashuka chini, wanaondoka, kila mtu anashuka sehemu, maana mwisho wa basi lenyewe limeshafika, kwa abiria wakawa wanashuka. For that day the bus with servers at the every dark of the seat, the bus conductor inside the man. Hapo tunaanza kuona mwisho kabisa wa basi lipofika, abiria wameshashuka wote, lakini ndani ya basi kulikuwa pameshafuka panuka, maana watu walikuwa wanarusha vyakula mbalimbali. Ndio maana inaonyesha kwamba nchi ya Ghana ilikuwa imenuka uozo, yani watu ilikuwa imeshaharibika, lakini nchi imesha. Ndio maana conductor mwenyewe akawa anamtukana the man, maana the man alikuwa amebakia yeye kwenye gari. Since the man was very asleep, he woke up and looked at this accuser and understanding nothing, kwamba the man yeye alikuwa amelala ndani ya gari, akawa kama mwisho wa the conductor, akawa anatukana matusi, yeye alikuwa haelewi chochote. The conductor continued slowing, accusing to him, are you a child? You vomit, you are smelling spit all over the place, why you don't have a bedroom? Section page 6. Hapa tunaanza kuona kwamba conductor yeye mwenyewe alikuwa anamtukana huyu the man, anamtukana maneno kwamba wewe ni mtoto,
yani unatapikia ndani ya hili gari, kwa mbona hujielewi? Kwa hiyo muonyesho ukurasa namba 6. Hapo alikuwa anamtukana the man. Huyu ni conductor alikuwa anamtukana the man, na yeye mwani haelewi kitu chochote, anamwangalia tu. The man moved slowly past the front of the bus. As he walked by the driver coughed a short, a violent, which ended with a hoarse growl as he cleaned his suffered throat. In page 7. Hapa tunaanza kuona kwamba yeye man mwenyewe akaanza kuondoka taratibu, anaondoka mbele ya basi, akawa anatembea. The driver akaanza kukoa na pamoja akawa na yeye muonyesha ukurasa namba 7. On the way to his office, the man walked nearby this fillable box printed KCC receptacle for disposal of waste. Keep your country clean by keeping your seat clean. Baada wakati alikuwa anatembea mbele sasa, maana akaanza kuona kuna bango liko la box liko limewekwa ambalo liko la company fulani, liko cases yenyewe receptacle for disposal, ambalo liko ile bango liko limebandikwa, limaanisha kwamba isafishe nchi yako, iwe safi, iwe imara, inamaanisha kwamba utakuwa uhifadhi uchafu, yani mazingira ya nchi yako uyatunze. We are told that a lot of money was used to install this box, kwamba we are told that a lot of money was used to install this box, kwamba tunaambia kwamba zamani anatuambia kwamba lile box lilojengwa lilowekwa pale bango liko limepoteza hela nyingi sana. Page from a up, so where the man seemed he wait as a clerk and different evils like corruption done by government not and cent. Hapo tunaweza kuambia kwamba maana anatusimulia na kuambia kwamba kipindi alikuwa ndani ya gari kabisa, inaonyesha kwamba ndani watu walikuwa wanatoa pesa tofauti. Ndio maana maskini wenyewe walikuwa wanatoa coin, hela za sarafu, lakini mtajiri walikuwa wanashangaa kwamba kuna mtu mmoja akawa ametoa noti. Kwa mambo inaonyesha kwamba kuna watu ambao wale viongozi au watu wenye daraja la juu wenyewe ambao wanafuja wanatumia. Ndio maana yeye anatusimulia kwamba serikali yenyewe iko inafuja sana mali, inatumia pesa vibaya sana kwa manufaa yao, na wanafuja mali sana kwa kujenga au kuanzisha miradi ambayo haina thamani kwa wananchi wao. A man return home when work hours are finished. Man leaves for home. Hapo tunaelewa kwamba zamani kwamba huyo alikuwa ni mfanyakazi, alikuwa anafanya katika shirika kalani, katika shirika la reli. Ndio maana kwamba zamani yeye ameonyesha kwamba ndio narrated wa story, anatupa story nzima zidi ya uovu uliko unafanyika nchi ya Ghana. Yeye anazunguka anatuambia, anatupa story nzima kabisa nchi ya Ghana, kwamba viongozi wenyewe wanafanya mambo yao baada ya kusaidia wananchi wao. Wenyewe wanafuja mali, wanatumia pesa kwa manufaa yao baada ya kusaidia nchi. Lakini baadaye anasema baadaye akawa amerudi, baada ya kazi akawa anarudi nyumbani kwake. On the way to home, he meet with Kumsum and his wife Estella as they are going to night club. Wakati anaenda nyumbani sasa, the man akakutana na waziri wa masuala ya jamii ambaye anaitwa Kumsum pamoja na mke wake, wanaenda kula bata, ambao wanaenda klabu ya usiku. Page number 40. John of the man go back at home in a bus. There are different passengers. There is an old man sleeping and his mouth is open of the air, lashing in the night with a man party. Kwa tunaona kwamba ukurasa wa 40 safari ya zamani ilikuwa inarudi nyumbani, wakati kuna abiria mbalimbali, wengine wazee walikuwa wamesinzia ndani ya gari, wengine mdomo wake ulikuwa anapiga miayo, wanachama yani watu walikuwa na kwa sababu ya maisha magumu na njaa inawasumbua. The journey is over and the man sat down. He arrived at home and explained to her wife his meeting with Kumsum. This is on page 42. Hapo mwisho wa safari kabisa, aliporudi nyumbani kwake, akawa anamsimulia mke wake kwamba amekutana na waziri Kumsum, anaenda kula bata na mke wake mjini. The man visiting the teacher, where he carries conversation with a teacher in chapter 5 and 6 and 7, which provide historical insight into the disappointment with independence. Siku moja the man akawa amemtembelea rafiki yake, yani mwalimu. Walikuwa na hii muonyesho, kuna mazungumzo ambayo yameonyeshwa
chapter, yani chapter ya 5 hadi chapter ya 7, au jaribu kuzungumzia historia ya nchi ya Ghana. Baada ya kupata uhuru, wenyewe wanapiga story, walikuwa wanaizungumzia serikali, kwamba jinsi serikali inavyoiongoza nchi yake, lakini serikali inaongoza utawala sio mzuri. Ndio maana kwa wanapiga story na huyo mwalimu. He also explained how Kumsum has fooled them, claiming that he would buy them a fishing boat, so they are using boat to spice and hit man on the hit, complaining man, page 57. Hapa tunaanza kuambia kwamba yeye anatupa story, anamwambia mwalimu kwamba Kumsum kwamba serikali yenyewe imetoa order ya kununua boti. Imetoa order kutoka nje kununua boti kwa ajili ya uvuaji, kwa maana serikali inatumia mali ovyo ovyo. Oil and coffee be dismissed from the job without any conservation. So they also remember when they fought for independence by referring to one of the speech which spelled out, we do not save ourselves if we remain like insects fascinated by the white people power. Hapa anajaribu kutupa tena zamani, anatusimulia, anatuambia kwamba wanakumbuka kipindi wanapigania uhuru, kwamba raia walikuwa wanapigania, wanahitaji maisha ya bata, lakini maisha yanazidi kuwa ni magumu, bora maisha ya wakoloni. However, after attainment of independence, the part men lived luxury life, fucked women and changed them like clothes. Hapa tunaanza kuambia kwamba baada ya kupata uhuru, lakini viongozi wao wakaanza kuishi maisha ya luxury, yani maisha ya bata, na wanakula bata pamoja na wake zao na kubadilisha nguo, lakini wananchi wake wanahangaika na maisha magumu. The novel ends with a man returning home from the Heba. The camp has not really changed anything fundamental in the life of the nation. The man is going back to his home. Mpenzi msikilizaji, ukiangalia mwanzo hadi mwisho, the man ndio yeye pekee aliyejaribu kutusimulia story nzima kabisa ya nchi ya Ghana. Alikuwa anajaribu kutuonyesha kwamba anajaribu kuzungumzia nchi ya Ghana jinsi ilivyokuwa kabla ya kupata uhuru, maisha yao walikuwa naishaje, na baada ya kupata uhuru maisha yalikuwa bado ni magumu tu, maana walikuwa wanategemea kwamba serikali tumeshapata uhuru, kwamba serikali itajaribu kututetea sisi wanyonge na tutaishi maisha ya bata, lakini serikali inazidi kunyanyasa jamii ya Ghana. Ndio maana yeye mwenyewe zamani amejaribu kutupa story, ndo narrated wa story, ananipa story mwanzo mpaka mwisho, kwamba zidi ya serikali jinsi inavyofuja mali, inatumia mali vibaya sana. Tunategemea kwamba serikali itusaidie, lakini bado inatumia mali vibaya. Viongozi wanajenga nyumba kubwa, wanajenga miradi mbalimbali, wananunua magari, wanabadilisha nguo tu, wanakula bata, lakini wananchi wake wanahangaika na maisha magumu. Na hiyo story anayetupa zamani, mpenzi msikilizaji, uelewe kwamba kwei Armah yeye kavaa uhusika, yeye ndo mani mwenyewe, ndo maana yeye mwenyewe kajitumia story mwenyewe, anayetupa story kabisa yeye mwenyewe ndo kwei Armah, lakini kajibadilisha jina akakaa uhusika kujiita Zemani. Alikuwa ndo yeye mwenyewe alikuwa anaiponda dhidi ya serikali ya Ghana. Ndo maana ukiangalia maisha ya kwei Armah, baadaye aliweza kukimbia kuondoka nchi ya Ghana, maana alikuwa anaipondelea nchi ya Ghana, baadaye akawa ameweza kuondoka. Serikali ya Ghana ilikuwa inampondelea, na hii alichapisha baada ya kuondoka Ghana. Na Kwame Nkrumah aliondoka madaraka mwaka 1966 na kukimbia nchi jirani, lakini novel yake hii aliandika wakati wa uhuru, baada ya uhuru, lakini baadaye akaipublish mwaka 1968. So let us look another element of literature with the themes. We know that themes is the main idea that we get in a literary way, kwamba hii ni dhamira tunazopata baada ya kusoma kazi ya Safasini. The first themes, which is corruption. Example, leadership. Example, Amakwa approach the man to get his timber to transport it from the bush for reward. It has reached a time that if you don't have kitu kidogo, you can never attain my service. Hapa tunaweza kuona kwamba dhamira ya kwanza, tunaanza kwamba ni dhamira kuu ni ambayo ni masuala ya corruption, yani rushwa. Yani serikali yenyewe inafanya rushwa sana, zidi ya kutumia pesa vibaya sana. Ndio maana yeye mwenyewe zamani yeye mwenyewe alikataa masuala ya rushwa zidi ya rafiki zake. Kumsum alikatalia kwamba hawezi akafanya rushwa pamoja na huyu
Armah ambaye yeye mwenyewe alikuwa anahusiana na masuala ya usafishaji wa mbao. Yeye mwenyewe alikuwa hataki kabisa kujihusisha masuala ya rushwa. And the second themes, which is embezzlement of government fund. Example, Kumsum, Zakaria, Lagos, and Abenogo, Yamoha, undergo lecture life through embezzlement of government fund. Example, Kumsum and his wife Estella, through embezzlement of government, are able to buy expensive things such as cars, furniture like sofa. This is shown page 130. Hapa tunaanza kuangalia ufujaji wa mali ya serikali, embezzlement of government fund, maana ufujaji wa mali ya serikali. Hapo mfano mwenyewe aliyomtumia ni Kumsum yeye mwenyewe kabisa, yeye anakula starehe na mke wake, yani wanaenda kula starehe mjini na pamoja ananunua magari na kununua vitu vya samani kama sofa, na hii imeonyeshwa ukurasa wa 130. Another theme, which is position of women. As we know that kwei shows the roles and position of women in his novel. Women portray as person who plays and embrace Western culture and despise her own culture. Example, all change her natural beauty. Hapo tunaanza kuona kwamba kwei kamuonyesha mwanamke kama yeye mwanamke anayetaka kuiga maisha ya kisasa. Yaani ndio maana ukiangalia mke wa zamani Oyo alikuwa anajitahidi sana aige maisha ya usasa, maana usasa alikuwa anapenda sana maisha ya bata. Women also portrayed as a person with bad advice. Example, Stella and the princess. Unaona kwamba kwei mwanamke kamuonyesha kwamba ni mwanamke ambaye mwenye ushauri mbaya. Ndio maana akamtumia Stella pamoja na the princess, walikuwa na washauri wamezao kwamba wanunue nguo, wanunue vitu vya samani. And also women portrayed as a business person, sell bread as the bus stand. Hapo tunaanza kwamba mwanamke kamchora kama ni mtu wa kufanya biashara. Ndio maana wanawake walikuwa stand, walikuwa wanajihusisha masuala ya kuuza vitu mbalimbali. And also let us look another themes, which hopelessness, ambapo kuna dhamira nyingine ya 4 inaitwa hopelessness, yani kutokuwa na amani, yani kutokuwa na tumaini. Tunadhamira kwamba watu ambao walikuwa hawana, nchi ya raia wa Ghana walikuwa hawana amani na nchi wao. And also another themes, which is struggling and patriotic. Example, the man to find something good about life in Ghana. Tunaona kwamba kuna struggling au protest, kuna watu wana struggle, yani the man mwenyewe ana struggle kupigana dhidi ya rushwa nchi ya Ghana, jaribu kupambana kuwashawishi raia na kuwaweka aware dhidi ya raia wao ya viongozi wanavyofuja mali ya serikali. And also the last theme, which is dilemma. Tunaweza kwamba dhamira nyingine dilemma ambapo ni shida, yani dilemma tunaomba kwamba ni shida, kwamba raia wameshindwa kupata mwelekeo, kwamba mwelekeo wao ni wapi sasa. Wenyewe wako katikati, kwamba serikali yenyewe haieleweki. Walikuwa wanategemea serikali itakuja ibadilishe maisha yao, ndio maana raia wenyewe wakapata dilemma, wakashindwa waelekeo, wako katikati kwamba maisha yao yatakuwa ni hivi. And also let us look another element of literature, which is conflict. Conflict is a misunderstanding between two people or group of people. Tunasema migogoro baina ya mtu mmoja au grupu la watu. The first conflict, which is family conflict. Kwa hiyo kuna migogoro ya kifamilia. Migogoro ya kifamilia tunaanza kwamba the man family, because of poverty he failed to provide them with good life. Kwamba kuna migogoro ya kifamilia ambayo mwenyewe alishindwa kuihudumia familia yao, yani wazazi wake walishindwa kuwahudumia, maana maisha yalikuwa ni magumu. And also another conflict, the teacher. Kuna migogoro kati ya mwalimu, mwalimu alikuwa na migogoro mbalimbali dhidi ya serikali yenyewe. Pia kuna migogoro kati ya manani, migogoro hiyo jitokeza kama hiyo. So let us shift to the message. Message, ujumbe. Tumepata ujumbe gani baada ya kusoma kazi ya fasihi? So first, the message, passive resistance lead to more frustration. Kwamba yani upingaji upingaji ambaye hauna nguvu, yani upingaji ule udhaifu hauwezi
mkafanikisha mapambano yenu. Hapo tunapata ujumbe fulani kwamba tusipopambana kwa juhudi hatuwezi tukafanikiwa. The second, poverty is a source of misunderstanding in any society, kwamba ujumbe tuliopata mwingine kwamba umasikini ndio mchanzo cha migogoro katika jamii. And the third message, classes are inevitable, kwamba masuala matabaka ni vitu ambavyo tunatakiwa tuviachane navyo. So thanks for listening me. My name is teacher Kaligo Dotto Njige, a teacher of literature. Don't forget to subscribe, like and comment below this video. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wanafunzi kutoka kidato cha 5 na cha 6 pamoja na walimu wanaofundisha fasihi ya Kiingereza kidato cha 5 na cha 6, na mpenzi msikilizaji wa vyuo mbalimbali, asanteni sana. Napenda kutoa salamu napenda kutoa salamu zidi ya group letu la walimu wa Tanzania wanaofundisha English language pamoja na literature in English. Kuna group letu ambao tumeunda la walimu wa Kiingereza pamoja na English literature in English. Wewe mwalimu yeyote unanisikia, unaweza kanitumia namba yako ili niweze kukuunganisha kwenye grupu la English language pamoja na literature in English pamoja na grupu la walimu Tanzania nzima. Napenda kuwapa salamu mimi mwalimu Kaligo Dotto Njige, manju of literature. Na pia napenda kutoa salamu kwa walimu wangu walionifundisha advance, yani Malampaka High School, iko wilaya ya Maswa mkoani Simiyu, ambao nimemaliza mwaka 2019. Na pia napenda kutoa salamu kwa walimu wangu wote kabisa wa O-level, yani iko sekondari Mwakipanga ambao iko wilaya Igunga mkoani Tabora. Na wasalimu sana walimu wangu. Na pia walimu wangu wa shule msingi ambao iko Igunga Tabora inaitwa Nyandekwa, na wasalimu wote sana. Pia napenda kuwasalimu walimu wangu, mzazi wangu, baba yangu mzazi anaitwa Dotto Njige Kubabu, yuko Mbeya, pamoja na mama yangu mzazi Peka Luhumbika, yuko Shinyanga, pamoja na wadogo zangu. Napenda kuwapa salamu Guma, Hangaru, Mwaru, Luhumbika pamoja na Mabaraka. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwa jina naitwa teacher Kaligo Dotto Njige au teacher Kadonji, manju of literature. Asanteni sana. Na pia na wasalimu shule nilizofundisha, walimu wote kabisa, shule ya Dazgeti iko Babati mjini pamoja na Mleleni iko Moshi Kilimanjaro. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Thanks for listening. My name is teacher Kaligo Dotto Njige, a teacher or a manju of